Hi people, thank you so much for joining us today. We are here. Today we are going to talk about parenting and its effects on our children. It is upon you to analyze, are you a good parent? Are you playing your role the way you're supposed to? We are here with a counseling psychologist who is dealing with teenagers and young people and who has come to understand the issues that are disturbing our children. So we want to understand, we want to learn and get to help our children so that they can be responsible men and women tomorrow. Thank you so much for joining us today, Teacher Moses. And I know that we are going to learn, we are going to understand, we are going to have some knowledge on the issues that are affecting our teenagers, our adolescents, and we are going to learn even as parents what is our role to these young people. So I would like you to introduce yourself to the viewers and let them understand where you come from, who you are, and what you do. Karibu sana. Asante sana. They call me Teacher Moses, though I'm a counselor by professional. I've been engaging with children for the last 27 years in primary, class 8 to high school and to university. And each and every day, I'm speaking to children all over. If not so, I'm doing counseling in my office here at Gibcon House from 310 third floor. Thank you. Thank you so much, teacher. I want us to go straight to our discussion this day. And I'm one of the person that have benefited from your teachings back when you were in school, and in one way or another, you have helped us to understand as children what are our roles, where should we put our focus at every stage of our lives. But today we are talking, besides talking to the teenagers, to the adolescents, we are also talking to the parents. And kindly just introduce to us, what is parenting? Wow, what a good question it is. Many people think parenting is taking children to school, giving them good clothes and dress, taking them to the churches or wherever they're taking them for worship. That's just part of the parenting. But parenting is working with your child, holding your child with your hand to the way up to the puberty level where this child can stand by himself or herself. And when we miss that opportunity, when we miss to work with our children, when we miss to talk to our children, we'll never understand them and we'll never know them. And that's why right now the society has gone the way it is. Most parents are absent in that. They are absent in their children's life, and we know the challenge what comes with being an absent parent. Yeah. Can you guess what happens wakati mzazi hayuko kwa maisha ya mtoto? Nini inafanyikaga? Number one, a child become bitter. Number two, a child feel that he's not loved, is going through rejection, and when the combined factor in a later rebellion. And the person owner, most of our children today, they cannot barely sit with their parents for 5 minutes. Atajipa shughuli, aondoke, aende ajifungie kwa room yake, ama ajifanyia kwa simu, but he's trying to run away from you. Well, today the children understand there's a distinction between fear and respect. When children are running from you, they are not respecting you. They fear you. So you cannot converse with them. You cannot talk to them. You don't know what they are going through in their lives. As long as you have paid their school fees, you think everything is okay. Not everything is okay. Something is missing somewhere. And that's why today we want to discuss and maybe to mention the challenges which they go through. What are the challenges? What happens when when the parents are absent? Remember, a parent cannot be represented in the life of the child. Vile unalea mtoto wako sivyo dada yako atalea mtoto wako. Hata kama mlizaliwa mkiwa mapacha. Yeah. Mtoto anataka kuona mama yake, anataka kuona baba yake. They want to have a relationship, they want to talk, they want to commune. So when they miss this, there's no gap in life. There's no vacuum. Mtoto atapata mtu mwingine wa kuongea na yeye. Na watoto wengine hata maybe through experience that I have today, watoto wengine wamekuwa kinyamaza not because they are quiet. They have got that anger. They want to revenge one time. They want one day to come out of this house. Na waende wasirudi. Nimesikia hata sasa wazazi wakisema watoto wakuje kuwatembelea, tumezeeka watoto wakuji. Watakujaje na mko kwa maisha yao? They want just to run away from you as much as actually wengine watu wanahepaga. Unaona mtu ameolewa na kutaka kuolewa just in the kutoroka kwa hiyo nyumba. Hakuna uhusiano. Because I feel that sense of belonging. He has no that sense of belonging. Then the other thing that will happen to this child, drugs are there.
Drugs are really playing a very big role to the absent parent. Wazazi ambao actually most of the clients ambao niko na hao, wazazi wao hawako katika maisha yao. Nakuja kuambia mzazi, mtoto wako alianza kuvuta bangi akiwa class 8 na sasa ako third year university nako kijua. Hajaijua. Hata mimi naona watu akinyamaza, anaenda kwa room yake nadhani kusoma. Kusoma wapi? Hata siku hizi nadhani kukua mkubwa amekuwa mkubwa. Kukua mkubwa wapi? Drugs are coming there. Na ikiona zaidi, we have now the other addiction that we know. Pornography is doing a very big role. Wow. Pornography is more worse than even the drugs itself. Most actually, the clients that I have today, most pornography inakuwa the first drug kwao. Before they get now to the bangi na consuming the drugs. Yeah, already pornography, maybe if today I could have shown you the chart, how pornography can go even to suicide. Ina contribute. Unaona hata kwa barua ambayo tuko nazo hapa, mtoto anaenda shule analala kwa darasa. Mtoto ambaye yuko kwa pornography hawezi concentrate more than 10 minutes. Yeah. Wanalala, wanaandika barua, mimi nalala kwa darasa. Now one of the parameters, because their minds are corrupted. Already you know what happens to the pornography. Pornography is the only bullet that can shoot somebody's mind and render you useless. Wow. But again, we are not talking about pornography. Tunawapatia masimu na wanachezea. Who told you that wanachezea simu? Hata mtoto wa class 4 simu muone, anajua ku-google. Na anajua ku-type. Anajua ku-type. Na sasa the other effect that tunaipata sasa, tunaona watoto wengine hata anajua. Sasa niko na clients already nimeletea kwa ofisi. Msichana anajua from nowhere. Na amekuwa akionyesha signs. Vile nilikuwa naambiwa walikuwa wanaonyesha signs mtoto ni kama ana go through depression. And then una-assume tu, unaona ni kawaida, hata ana threaten. Mimi siku moja nakuja kujua, mnadhani ni jokes. Today there are no threats in the teenagers. Wakisema watajua, remember atajua. There are no threats like our old days. Unatisha mzazi wako. Hasa watishi, they are doing it. And then from there, ukiangalia from now, they have gone for drugs. What happens to the drugs? By the way, do you know how much it costs to take a child to a rehab? Sasa the cheapest nimetoka kutafutia mtu rehab, naambia rehab ya 6 months ni 400,000. How many parents can afford that? 400,000 in 6 months. Na pia anaenda kupia kwa madawa. Can it be avoided? Yes, it can be avoided. So what is happening to our children? Watoto wengine wako na, because of the bitterness what they went through, uliwassume. Yeah. So unaona unaenda kazi asubuhi, usiku ala ujue mtoto amefanya nini, unamwambia enda homework. Kanajifanya kanasoma, kakikuangalia tu, ukienda kulala pia kanalala. Kwa sababu hakuna uhusiano. Hata wengine nimekuja kurealize even in this field, kuna watoto wana perform vizuri sana, not because they want to perform vizuri, wanataka kujificha na kitu fulani. I mean using drug bag, lakini unaona mimi niko number 1. Will you ever utani-condemn? Unasema kuni-condemn kweli? So when these things, this combining factor come in, then there's something else which has come to the young people that today they are joining Illuminati, cultism. Juzi nilikuwa na mtoto anataka kusacrifice mama yake wa class 8. Warito for the teachers walikuja kujua kwamba mtoto kwa bangi na tayari ameingia katika the other side. So what we are saying today, there are challenges that we need to talk about it. Kama mzazi kuna sign unafaa uangalie mtoto wako. Ukiona these signs mtoto wako ameanza kuzitokelea, please take care. Number 1, ukiona mtoto alikuwa akiongea sasa aongei. Ukiona mtoto ameanza kuwa mchafu na alikuwa msafi. Ama mtoto alikuwa mchafu sasa anaanza kuwa msafi. Na alikuwa mchafu. Na alikuwa mchafu anaanza kuwa msafi. Umeona mtoto ameanza kujifungia kwa room anataka kula peke yake. Ana serve food aende kwa room. Kwa room peke yake. Unaona mtoto siku hizi akuongeleshi. Ukimuuliza swali anakujibu yes, no, sijui. Hakuna shida. Take care. Then the other thing that you also come to realize, ukiona mtoto kuna wengine wanakuwa introverts, wanakujinyamazia, but wanyamazi kwa uzuri. Wananyamaza wakipanga mipango yao, how they come out of this house, they go and cause some damages. And the person hata sasa when it spill over inarudi hata mzazi. Ukiangalia sasa wazazi wengi ambao mimi nawajua sasa ambao mimi nimekuwa by the way used to work in PGH pale hospitali. Unapata wazazi wengine wako na ulcers, wengine wameingia blood pressure, wengine wameingia diabetic. Ni watoto wamewasumbua. Hata ndipo unaona hata sasa you can even now see vijana wahami kwa wazazi wao. Mtu anafika mpaka 40 na hami. Akae tu hapo. Anataka mboga tu. Kama mboga tu. It doesn't work, they become lazy. Mzazi anashindwa sasa. Haogi. Anaamka tu anakaa kwa TV. Na remote, wanalala na remote. Mtu ako na ndevu zimejaa hapa. Analala tu na remote tu.
Sasa wanaanza kuangania remote na brother yake mdogo wa class 5. Who is that life surely? Mzazi akiona anafikiria nini? Sina muuma. But mzazi na yeye ndio huyo mtoto afike 40 na haumuulizi maswali. Don't you think even from a parent there is a question mark somewhere? Or let's talk about it this way. Yes, please. Where does this thing, umetuambia ukirealize mtoto ameanza ku keep off na alikuanga active, at what stage ndio unafaa realize? Because you see kuna mwingine mwenye ni tuseme for example mtoto wa class 5 years old, ameanza ku keep off hivyo. Should you start suspecting something? Not only suspecting, it's a call for waking up. For instance, mtoto amekuja kwako. Mami, nataka kuambia kitu hapa. Acha na mimi saa hii. Nenda some, umenikata. You don't know what I was going through. Lakini umenistaki maneno leo. Umekuja na stress zako kutoka kazi kwako. Mtoto anataka kuongea na wewe. Right now, do I tell you right now, mimi niko na watoto wako university, wengine wako high school, walirepio kitambo na wajeongea, walikuwa defiled. And they have never shared with their parents, like the letters already here. Wengine wamefanya abortion. Kuna mtoto amefanya 3 abortion in the family. Form 1. Na mzazi hajui. Mpaka unaniandikia hapo chini, siambia mtu ni wewe. Wakati utakapokuja mtoto wako alifanya abortion surely. Wewe unatoa paka ushuhuda wa kanisa. Child, mtoto wangu ni mzuri, hata anaenda church. Na umjui, how much do you know your child? Right now we don't define children by academic performance. Those days are gone. Today we are defining a child by holistic development. Mtoto akwe completely in 3 dimension. Right, you know, sasa ukiangalia mwalimu anatafuta grade. Mzazi anasema school fees analipa. Alafu ukiangalia mtoto anabaki. We are bringing giants without teeth. Mtoto hata akiwa na number 1 atakiwa wapi? He is not responsible. Hao watoto ambao wamegrow academically but their brain is not working. It's only working on academic issues. But the life is not only about academic issues surely. We need a holistic approach. Mtoto akuwe na sehemu zote 3. Mtoto kimwacha ujue kwamba anajisimamia. Wazazi wangapi leo hii wakiacha watoto wao wanakuwa kama orphans. Then the other thing that is also shocking, this goes direct to the parents. I'll never forget a child telling me yeye anafeel ni orphan kwa sababu mama yake shule inafungwa, mama ameenda kazi, baba ameenda kazi, mtoto anapelekwa na aunti yake. Mtoto aliniambia, am I not an orphan? Wajaniona for 3 months. Already wamenipeleka kwa aunti yangu. Nikirudi tunafungua shule niende shule. Hata wengine shule ikifungwa tu hivi umemtafutia tuition. Hata hajaingia kwa nyumba. Nimeongea mwalimu fulani nataka aanze tuition Monday. Mtoto anajua, na kweli wazazi wananipenda kweli. Ama toka enda kwa relative kwa shosho. Yeah, do you want space? And that's why unaona watoto sasa when you tell them this, hata mwambie mzazi ambaye hajashika mtoto wake afike miaka 16. Let me just tell you for the truth. Now as a counselor I'll tell you this for truth. Mtoto afike miaka 16 na mjakuwa na yeye umjui vizuri. Huo mtoto wana close up. They close up. Wanafunga kabisa. Wanafunga kabisa. And ndipo hata ukimpiga anampiga na ali. Nile form 2. Form 2 sasa hapo hapo ndipo tunaanza kuangalia adolescence inaanza kukuja kwa njia fulani, anaanza kujijua kidogo, ameanza sasa kuangalia alikuwa akifanya nini kwa class 8 akaanza kunimea na useless za my uncle, baada ya mjinga wewe. Sasa hapo anaanza kusema kweli wananionaga hivyo. Let me them show them how I am now. Na hapo mtoto atakuterrorize na ana huruma. The other thing that also I want to tell the parents. Hakuna niko na barua nimeandikia mtoto anasema alijua mama yake ni mgonjwa kutoka kwa jirani. Alisema I hate my mother. Kwani majirani wananiambia ugonjwa wa mamangu na mamangu je niambie? Hakuna kitu. Ugonjwa wapi? The mother condition HIV. So I happened kuona madawa kwa nyumba. Madawa kwa nyumba kazi. She closed up. Ameniandika barua very painful letter. Very painful letter. Akisema kama tu angeniambia tu mimi kukuja kujua na kunajua hivi, it's not good. There are things that you need to share with your parents, with your children. Let your children become your friends. Wacha kwa marafiki zako. Wacha mtoto approach akwambie shida yake yote bila aibu. Bila aibu akwambia mimi kuna watoto wamekuwa defiled by their uncles. Wengine wamekuwa defiled by their cousins and brothers. Lakini mtoto hajui ataopen up kwa nani? Utamwambia nyamaza. Sasa teacher, hebu tuende hapo kwa like huyu mtoto open up. Mimi kama mzazi ni nini sikufanya yenye imefanya huyu mtoto
ashindwe ku open up kwangu. Mimi I'm playing my role so well. Nikikuja jioni, ni mmeshindaje, poa, mmekula, haya sawa, good night. What extra as a parent should I do to bring this child closer to me? Number one, I told you, it should be well understood. Mtoto kwako na rafiki. Unakumbuka ukiwa mtoto mdogo, ulikuwa unauliza hata alikula mpaka unamwambia alikula, amepupu. You used to be concerned. What has now happened? Now what has happened today? Haumuulizi hiyo, umekula, amelala ni sawa. Mtoto anaangalia, what has changed? Siku hizi mama amechange. Hata niuliza kwa mwingine. Na unaona hata kuna watoto wengine, as they grow up to puberty, kuna mambo mzazi anafaa mwambie mama, ambie msichana wake, na kijana ambie na baba yake. Hiyo kitu imetoka. Those centers that could hold them together, it has fallen apart. So meaning both parents have a role to play. Hapa hakuna ati ni mama actually hata Bible imesema fathers give instruction, mothers give teaching. So if I told the mothers are not teaching and the fathers are not giving instruction, that's how it's doomed to fail. And how will you feel when you are 50, 60, 80 years na watoto wako tu ni walevi? Feel bad. Utasikiaje wewe kama mama wasichana wako watu wamezaa kwa nyumba yako na wajiolewa? How do you feel? Are you a successful parent? No. Are you successful? So who is a successful parent? Who is a successful parent? Successful parent ni yule hata kama mtoto wangu atapata D, hata kama atapata E, hata kama atapata A, na atoke kwa nyumba yangu na heshima. Mtoto wangu atoke kwa nyumba yangu na heshima, na akinitambua mimi ni baba yake, mimi ni mama yake, na atoke akiwa na values na virtues. I'm successful parent. Because I have raised a child in the society. I've given the society a reward from me. But now, instead of giving the reward to the world is giving you back to your child. Atumtaki. Ni mlevi, msumbufu. Wangapi sahi, watoto wangapi niko nao sahi wa Macha University? For no parenterism. Wazazi wangapi nimeona wakilia kwa ofisi? Mbali nikaanza kuambia maneno, alafu anaanza kuniambia, na niko namuonaga, kile wishi ningeongea umeniambia kitambo. Ningemuona wapi nimwambie mambo yote. So these challenges are there with us, but is there a remedy? Is there hope? There is. There is hope. One of the ways, it's not too late. Number one, kama uko na mtoto wako mwelewani. That's why we are here today. I handle a lot of issues in the office through my mobile phones. Mimi hata naongea na watu wengi kutoka Turkana tuwajui, waliniona maybe kwa television somewhere, and I start talking to them. Number two, can you bring that relationship back? Isipote. Na ukitaka kuwini mtoto wako, the only thing how you can win your child is through love. Through love. Love inashinda. Mimi sasa niko na watoto ambao walikuwa drug addict, but because of love they have changed. Usimtupe nje. Wewe mtoto wako bado. Na usimuoneshe kwamba hiyo ndio mwisho. There is hope. There's still hope. There is hope, and then finally let us converse. Utasikiaje ukichukua mtoto wako amefunga shule unapeleka town mnakula kachipo mkiongeaga, you know, cultivate relationship. Sasa mkipata mtoto wako anambia, "Hesabu ulipata ngapi?" Ukula tu unakulaga tu kwa nyumba tu. Hakuna kitu kinashingia kichwa. Ndio sasa hata wengine wanaogopa au ni baba au ni mama. But take them for out. Hata si kitu kubwa. Take them and support, talk together. Sasa mtoto anakula sitting room, mwingine anakula bedroom, mwingine anakulia huko. Mwingine wakikuja wote kitu naunganisha tu hapa ni hesabu. That's a family or a society. But today, let me just tell you, today we are not raising family. Family has broken. Majority of families are broken. They have become associate. Baba ni chairman, mama secretary, watoto member. And everybody has got his own rights. Ni chama. Ni chama. Oh, mtoto anakuja kwa baba, kwa mama, nisaidie school fees. Enda kwa baba yako. Baba anatoa tu pesa, mimi nini, kwenda kwa mama yako. This is family yenye Mungu aliumba. God created a family, not an associate. Yeah. And a family, God respects a family. Yeah. So from there, it's not too late. We can still talk about it. I go to school. Wengine wananiambia mambo mengine najiambia wazazi wao. Kuna mambo najua watoto wamefanya. Lakini wazazi wao hawajui. Yeah. I told you the other day, kuna mali nilienda watoto wakaniambia wameniandika grades zingine. It was last week anyway. Mtoto akaniambia yeye kama asingekuja shule siku hiyo, alikuwa amepanga kwenda commit suicide, salga gongo na lori. Alikuwa shajipanga. Alikuwa amejipanga. Stamps kujishule. Alikuwa amejofredi ikifika. Nioni mimi niko kwa salga gongo na lori. Ameniandika barua. Lakini nashukuru Mungu lituongelesha, sitafanya hivyo. You know, I talk to them, I give them hope, I inspire them. It's not too late. I'm also a victim of my past.
I also wanted to commit suicide in class 3. So I know what happens there. Ukiona mtu akicommit suicide, inamaanisha alikosa mtu kumsikiza. True. And let's talk about something else. Let's talk about peer pressure. Mimi kwangu, neza do my best as a parent to make sure I am close to my child, nini hizo vitu zote. But when this child goes outside there, kuna watoto wa rika yake. And then there's that peer pressure, sorry. Kuna ile mtoto unasikia anapata information from other children. Yes. Mainly in schools, boarding schools. Anapata information from other children. Mimi hufanya 1, 2, 3, 4. Hata wewe jaribu. Hapo ndio nasikia anapewa kafegi, shika, vuta, sikia hata si mbaya. Hivyo kidogo anakuwa addict. Ama hivyo kidogo anakuwa addict to pornography. Let's talk about peer pressure. How do we avoid this peer pressure thing from affecting our children? One, we cannot avoid peer pressure. That's why it's called a pressure. We can't avoid peer pressure. But what we can do, and that's a very good thing that you have brought up. Unapeleka mtoto boarding school. Remember, boarding school or a school doesn't do parenting. Kama ulikuwa umefail parenting huku chini, ukipeleka mtoto kwa boarding anakuharibika. Ana foundation. Are you getting that what I'm trying to say? Kuna wazazi wanapeleka watoto wao very young boarding school ili wako na space, wafanye biashara zao, wafanye mambo yao. Hiyo una escape from your duty and responsibility. It's going to come back to you. Mtoto apeleke boarding school ili pata space. Mtoto anapeleka boarding school wakati ako na foundation. Anajisimamia, umampatia values, umampatia virtues na teaching. And so, before you take your child to a boarding school, make sure that is a responsible child. Yes. In every aspect. Kimawazo. Yes. Vile tunaangalia kama unaanza unajua most parents what they do. Ukijua napeleka mtoto wangu boarding school next term ama next year unaanza kumfunza kufua nguo saa hizi. Ndiye akifika boarding ashindo kujifulia. So also you need to prepare that child mentally, psychologically and psychologically. Yes. Mtoto ajue kama saa hii. Let me tell you. Ushaona basi kipita asubuhi inabeba watoto tudogo tu anasa tu. Katoto kalibeba asubuhi na baridi kako kupale. Na maybe atakuwa mwisho kutolewa kwa basi yake ya Mungu. Na amekaa na vitabu pale. Huyu mtoto anamtrain initially. No. Now that's what I'm saying. Boarding school, peleka mtoto boarding school wakati ako na structures. Biblia inasema kwamba train a child on the way he should grow. And when he is old, he will not depart from it. However the pressure will be. Pressure itakuwako. Lakini ana msingi. Mama yangu alikuwa kituambiaga hii. Baba yetu alituambia tusifanye hii. Ako na msimamo. Lakini watoto ambao hawana msimamo, pia pressure inawabeba. Au ndio unaona wanatoboa masikio huku na wako kakako shule unapata wanavaa tumbo cut. Mtoto pressure inambeba hata kufit to the society. Kwa sababu hakuna teaching nyuma yake. Mtoto akifunzwa ni maandiko, funza mtoto jinsi anafaa ishi. Hata utakapokuwa huko mtoto ataishi. Atakuwa na legacy ya mama yake. Na mamangu sikuwa na haki vile nguo. Na babangu sikusikia kitu wala mamangu. Ako kitu inampeleka nyuma. But today para mtoto boarding school. Wacha aende huko. Mimi amenishinda. Wacha boarding school. Boarding school it will never do parenting. Mwalimu anafanya kazi yao. Mwalimu anatafuta grade. Sure. Parenting, even the government cannot do parenting. Parenting belongs to the parent. And if you are told you are a parent and you are a failure, we are going to see another failure coming up in the society. And before he come kutuhangaisha, ataanza na wewe. True. Kwa sababu wewe ulikuwa Mungu ndiye alikupatia mamlaka. This is not an elective part. Hii ni Mungu alikupatia divinely, umepatia mzazi. And ndipo sasa mzazi anafaa achukue position yake. Wewe ndiye Mungu wa pili kwa huyo mtoto. Na kuna wazazi wengine, na I'm sorry to say this without an apology again. Kuna wazazi wengine pia they are not a role model. Kuna wazazi si role model surely. Most children watoto wanaona wazazi wao kama Mungu wa pili. Ndio unasikia mtoto akiona mama yake alimesema kitu. Mami alisema tusirudi kufanya hii na mami alikataa. Kanashikilia hapo. Lakini sasa wewe mama ndio unatukana watu kwa ploti.
Wewe baba ndio unakuja na pombe. Wewe ulikuwa umeelewa. Unakunywa hapo mbele. Hata unanunua unakuja unakunywa pombe mbele ya mtoto. Wewe maneno mnaongea pale na mzazi na mama. Mimi nasikiaje kama mtoto mdogo. I want to salute wazazi wa zamani, hata wakigombana walikuwa wanagombania kwa mimi watoto wako. Sasa nyinyi mnagombana hadharani kwa sababu unaitana majina mnatukana. Unaona wakati mnatukanana hapa mwaongeleshani. By the way tumwambie kitu moja. Wakati wazazi wamekosana, mtoto hujua hata mkipretend. You'll come to realize kwamba mtu ataanza kukula. Anakula kidogo anaacha nusu. Kama ni mkate anakula anaacha nusu. They are communicating. Unapata kitu anaacha nusu. Kuna kitu they are passing forward to you. Na wakati wazazi wako kitu kimoja, hiyo furaha hata mtoto akotea shule. Sasa watoto wengi wanaomba shule zifunguliwe watoke kwa nyumba. Sababu ni vita dalili kuchapa ma. But what will happen again? Na anaomba shule ifunguliwe aende wapi? Akimaliza form 4 ataenda wapi? Atarudi kwa nyumba? Si ndio masomo? Kutafuta niolewe, nitoke hapa. Na and you know when parenting, we do parenting not for God's sake, but for our own sake. Because when mtoto wako imagine umeezeka na mtoto wako anakuja kukuona, anakuja kuosha, anakuandikia mtu mfanyikazi wako. Sasa kama si mami alipenda shule yake look for instance mimi where I have reached peniko sahi, I can see my mother akipita kwa shule yetu na jana shule mamangu jana shule. But angekosa. Sasa hiyo kitu peke yake inanipata is a driving force to me. My mother suffered sacrifice for me. Why can't I not sacrifice for her? Sure. But now right now na ndio naona sasa hata watoto wanaenda kanisani hawaendi kanisani kwa sababu wanafaa waende. Ulisema kama lazima kanisani. Hata kanisa isaidiwe sasa, hata mamisa alitukana na jana hapana alikuwa church pia. Na hata wengine wako pale mbele pale kwa madhabahu ya Mungu. Na mnatoa maneno afu mkishakuja nyumbani you are not watoto wanaona hypocrite. They are not seeing a role model. So parents number one, mzazi anafaa kuwa role model. Vile unavaa, vile unaongea, marafiki wako na kaaji. If you have got good friends, I also want to look. Juzi nenda kanisa fulani. I don't want to mention the church. I was so happy. Nilipoenda kanisani, pastor akasema ilikuwa brigade time. Akasema wasimame adolescents wakuje pale mbele. They almost 30 there. Alafu akasema akawaambia kila mtu ende kwa yule anataka kuwa kama yeye kwa maisha. Your role model. Who you like to be. Do you know kuna watoto wako na wazazi wao? Mimi niko na watatu na mimi si mtu wa kanisa. Na mamake kwa pale babake hawakuja kwao. Kwa nini? Hawajaonyesha a good example. Imagine wewe ukifanywa kitu kama hiyo utasikiaje? You feel bad. Ati mtoto anaweka jirani. So our children are learning from what tunaongea, from how tuna behave. Yes. And besides kile kenye tunawaambia wafanye. Yes. So we need to be we are a book. Sisi ni kitabu tunasomwa na watoto wetu from a tender age. Yes. Si tusione teenagers na wakubwa from a tender age. Yes. Hata it's not a tender age. Even in the womb you are communicating to your child. Usikia mama akisema kila mtoto ameboeka, hajarusha miguu. You are talking. You are part. So ile mtoto uko na stress as a mother, you affect the child. You affect the child. Alafu ile ume reject staki ball, una reject unaambiwa una reject mtoto. Ule swali tu moja. Ukiangalia ni kitu gani kinafanya mtoto anatembea na kuongea? What makes a child to talk and to walk? Kutembea ni ukikuwa active. Mtoto na kuongea? Kwa nini mtoto mwenye amezaliwa hajui kuongea nini anafanya anaongea? Mwenye hajui kuongea? Mama alizaliwa bila kujua kuongea nini anafanya anaongea? Hajaenda shule. Yeye shule anaanza kufunza kuongea. Si kwa sababu ya akiendelea akiendelea kugrow, mkiendelea kuinteract. Kitu kinafanya mtoto anaongea na kutembea ni mama. How? Wakati mtoto unamwambia hata kile gonga daddy simama you had a lot of hope mpaka na kubelieve. What happened today? You don't believe in a child. Anapata diwezi mwambia utapata endelea bure kabisa, hakuna mahali unaenda. Pesa yangu tu ndio unatumia hapa. And you have cast that child. By our mouth we curse, by our mouth we bless. How many today, and I'm sorry to say this and it's so painful, how many today wazazi wamelaani watoto wao? Each and every day.
Kuna watoto wananiambia wazazi wao, kuna mzazi aliye appreciate mtoto wake. Even for a single thing. Anaweza kuwa mlevi, anaweza kuwa drunk, lakini anajaribu kufanya kitu kidogo uone, hauoni. Tumefunga macho ya uzuri tunato ubaya. Na mtoto anakuwa mabaya. By your words you shall cast them, by your words you shall bless them. There's a parent who told me alipeleka mtoto wake transfer one time, I think twice or 3 times in private expensive schools. Mtoto alikuwa public school. Naye anaamini mtoto wake ni bright, lakini kwa darasa mtoto wake hashiki. Anaenda anaambia mwalimu, hapana, this kid is very bright. Akamtoa akampeleka very expensive school. Aliniambia alispend 50,000 admission peke yake. Yes. Kufika huko akaelezea mwalimu na mwalimu akamwambia, give me this child, I'm going to sit with this child. Give me one term. After that term, mzazi kwenda kuongea na mwalimu anamwambia, me I have tried all my best but this child bado. Akamwambia, hapana, my kid is very brave and if you cannot trust in my child. Akamtoa tena. The final school alimpeleka is St. Peter's Gilgil. Another very expensive school. And you know that kid right now anafanya engineering in which university in Nairobi. It is because this kid from that school, the parent believing in the child. Si hata mwalimu, you as a parent believing in your child. Like, you know when you instill that to a teacher, si unaenda unakutana na mwalimu unamwambia, "Ai mtoto wangu, hata mimi naona tu huyo si wale A material." Unaenda unajua mtoto kabisa perform, but you unaambia mwalimu, I know this child is a material. It's like passing physics and talking, which is the hardest. Ni kuambia kufunza mtoto kuongea na kupita physics ni gani ngumu? Si ni kuongea, hajaongea maisha yake yote na ulifanya akaongea. Today kama mtoto alikuwa anamwambia tata umwambie wewe utaitembea, haki mtoto angekuwa kiwete. Sure. Right now angekuwa utamsimamisha. Hata isimama. Already your voice yako already imeingia kwenye voice ya mwalimu ingiagi, pa voice ya pastor ingiagi. Wewe ni Mungu wa pili kwa huyo mtoto. Let us learn to appreciate our children, even hata kama ni mlevi. Mimi nikaambia wazazi wengine, kama mtoto wako na it worked for a parent, nikaambia kama mtoto wako aperforming vizuri shule, na unaona ni rebellious, ni mtoto ambaye hata pengine kwa madawa za kulevya, na unajua hata mwenyewe kama mzazi nitakupatia dawa yake, fanya hivyo. Ukifunga tu shule, unajua hata umpendi juu una hasira juu na yeye, fanya hivyo. Ukifunga tu shule, jifanye yaani tu mjifanya. Akishafunga tu shule, mwambie haki tumekumiss mimi na baba yako. Hata leo na haki tumekumiss, hata usimulize report form, haki tumekumiss. Hizo siku hiki we love you by the way. Kwa hiyo mtoto atakuwa atenaje anajua kusoma watu. Alafu muulize baadaye, sasa utakunywa soda gani? Kwa hiyo ataangalia nyuma ama ni yako kuna mwingine unamuuliza. Hata yamini unamuuliza swali kama hiyo. Mwambie hata sana kubwa mandogo. Kijana sasa mama ananisomesha hapa, ananipimanisha hapa. Baadaye hata kunywa soda. Usimulize report form. Atakupea. After 1 week 2 weeks. Okay, mama, mimi nita perform next time. Mimi sitaki namba tena. It has come from him now. You have won him through love, not condemnation. Condemnation will never win a child. That one is awesome. Now, let's talk about the emerging issues right now in our society. The emerging issues are things like pornography, lesbianism, your story na sex in general. And you're here, you are a parent, you're bringing up your child. At what stage should you start talking to your children about these things? At what age? Because hapa tunaongea about adolescence, from hapo 10 years and then tuingie teenagers. Wachana na hawa wakubwa hao, they learn through many places. But kuna hawa watoto wa adolescence from 10 years right now, you learn, they know some of these things. They know. And as a parent, at what stage should you start talking to them and how should you start introducing these things to them? Ndio at least wakifika huko vile tumesema, you're supposed to train up a child so that when they go outside there, the peer pressure will not affect them. Right. So kumaanisha before wafikie kuambiwa about the emerging issues outside there, lazima wewe kama mzazi ukuwe wa introduce. At what stage and how should this come out? Bearing in mind wazazi wetu, they never talk to us some of these things. When we teach from known to unknown. Taka kujua amejua pa kiwango gani. Kila kiwango amejua. Na utajuaje kiwango ambao anajua? Kama mko na uhusiano.
There must be a relationship. Yeah. So that you can know anajua kiwango gani about sexuality ni wapi amefika. Like kama hujui kiwango ambao hujui ama anajua utaanzia wapi? It will be a tall order for you. Yeah. And that's why it's good to family at any age you can start from knowing what. Unajua mtoto anajua kitu si atajuagi. Hata shule wanafunza sex education. They know. Hata unaangalia vitabu zake leo mlifunzwa nini? Bila aibu. Wadi aibu imetukosi mambo yote. Yeah. Sasa niko na kijana ambaye ameniambia ana suspect ako na HIV na hataki mama yake na babake wajui. At what age? Ako age gani? Si yako high school. What? I think form 3. Kwa sababu mimi ameniambia I'm a counselor. Mimi ameniambia and from a very far high school. Sasa if you don't talk about sexuality from the age which they know. Wengine wanaanza class 3 years. Umeanza kumuongeza mambo kidogo kidogo. Kumjulisha part of the body. The function of the body. Yeah. Hii kidogo kidogo na kumjua kataona aibu lakini usione aibu kama mzazi because you are preventing something. As they grow and they grow, keep on talking about it kwa sababu si wanaona kwa nje. Sure. Unajua kuna mzazi mmoja mtoto mmoja alifanya mama alifunga hii bold and beautiful. Akasema hataki mtoto wake Juma anafunza mambo mabaya akafunga TV. Pap. Go and go. Tukua tuna watch. Go and do the homework. Kwa inaanza hivi, msiambie mswitch your TV off. Yale kazima TV akawaambia waenda akafanya homework. Mtoto alicheka. Mtoto class 3. Mama kama, nakwambia usome afu na kucheka. Umetaka nini mtoto akaambia mama hiyo ni marudio. Guy. Ndio kwa jirani. Mama alikuwa embarrassed akaniambia hata ifunga TV tena. Closing your TV doesn't mean you have closed all the TVs out there. So, let's imagine is about sex. Homosexuality. Now let me tell you for sure. Watu wengi wanaingia kwa homosexuality. Yeah. Gayism na lesbianism. Yeah. Utashangaa watoto ambao wanajua na wazazi wao hawajui. Wazazi wanafikiri tu ni urafiki. Unasema tu ni urafiki. Alafu tena mambo mengine pia wazazi wanafaa wajue. Hii habari ya family together, wanaita family what? Get together. Wazazi wanakaa pamoja, makuzo wanakaa hakuna kitu hata wanaambiwaga. Cousins wajikeep busy kwa watu wa familia wanaongea ku. Let me tell you this, I've come to realize most sexual intercourse zinaanza na cousins, wata familia. Hata kuna mzazi mmoja aliniambia hata ikubali cousin akuja kuona mtoto wake kama hayuko. Or they introduce this child to any kind of sexual behavior, either lesbianism, wengi wako nayo na gayism. Right from the class 4. Kuzo alikuwa kamaonesha. Na yeye akaendelea na mpaka class 8. Today kwa college, he has never come out of it. Na alianzisha na kazini yake. Gayism. So what today I'm advising the parents, even as you get this gatherings up the parents, tafuta mtu akuja ongelesha ma cousins. Most of the time many families wakati wanaongea kwa naongea na cousins zao, then I come and talk to the parents. Kwa sababu you don't know how much these people know. Kuna umelea mtoto wako sio mtoto dada yako amelea mtoto wake. Wengine wanaenda bash huko, wanaenda madisco wako waendagi. Alafu akikutana nani ataangushwa kwa urahisi? Si ni wako. Kwa sababu tunadhani tu ni watoto tu. So iko sana homosexuality na gayism, lesbianism na iko mpaka high school. Kuna watoto shule nyingine ilifukuza wasichana 15. Na ni ajabu ni kwamba wasichana kwa kuambia walimu live hata mtufukuze. This is my sexual orientation. Sitoki. Now when you get all these things, where did the rain start beating us? Kanisa waongea about sex, familia waongea kuhusu sex, shuleni wanafanya sex education as a curriculum iko kwa career tukawe inaguzoguzio juu tu kidogo. So anataka kwenda ku explore more. They know more than what you are teaching. Actually you're not teaching. You are wasting their time. They know it more. They have gone even practicals. Wanaongea theoretical. They are very far away from you. So hiyo ni kitu kingine. Then the other imagine issues that we are talking about today. We are talking about suicide. It's an imagine issue. Today I've come to realize 10 out of the 10 teenagers I count, 3 have ever thought about committing suicide. 3 out of 10. Suicidal thoughts. Nikuwa tu triggered, ijakuwa triggered. Provocation kidogo tu hivi. Iko. Those are imagine issues. Then we're talking about masturbation. Masturbation is another addiction. Addiction unapata mtu anaingia kwa masturbation right from primary school mpaka kuwa mzee kwa masturbation. Niko na clients kama hao. They are struggling to come out of it.
Na walianza kitambo. This addiction is very powerful for them. Mtu mpaka kuna mmoja aliniambia nikiwa kwa one of the TV station, akaniandikia, by the way what you are saying is true. Mimi I'm a choir member in a church, but I'm a gay. Nimejaribu hata na fast. Wallahi afara anaandika, wallahi kitu ni demonic. Nimeomba fasting. But there are things that there are things that they need to go counseling. Go counseling. They are part of my sessions. Na unajua hiki tunanyamaza nayo inamaliza watoto tu. Ni unangoja kijana wako aoe ama msichana wako aolewe, aolewagi. Baada ya msichana wako kuleta bwana anakuleta msichana mwenzake. Mom, meet my girlfriend, my boyfriend. Unashtuka na kwambia mom, kwani uko wapi? Uko enzi gani wewe? It's my orientation. Now where I'm sitting from, I can see what will happen 10 years to come. Na wazazi wengi watatamani kutoka hii dunia. Wow. Watatamani kutoka hii dunia. Yale unaona kwa macho. Yale wanaona na macho yao wangetaka siku moja wangeona. And that's why in a contribute again. Divorces and separation. In families. In families. Wewe kama mtu alianzia huko, kuja kuna mwingine alikuja kwa ofisi yangu sama ya. Alikuja kwa msichana ameolewa, akacha bwanake amesema yeye ni lazima akacha bwanake watoto. Alianza kitambo kwa high school. What? So what do you do about this? We have to talk about it. And that's why the Bible says, train a child. Training is a process. It's not one day affair. Training ni kufundisha, to impart knowledge. Kwanza akiwa mdogo. Aendelee hivyo. Hata akikuwa youth. Yes, hata akiwa youth. Hata akiwa endelea kumwambia. Zidi kumwambia. And you know the Bible is very clear about the family. Tukiangalia the book of Proverbs 11:29. Whoever brings trouble to the family will harvest wind. Whoever brings trouble in the family, be it the mother, be it the father, be it the children, what harvest wind. Now today I have seen parent harvesting wind. Wind in this process. Mtoto anamaliza university na anakuja anakaa kwa nyumba yako. That's a wind. You have invested too much but you get too little from it. You are harvesting wind. Upepo unavuna. Ni mwana watoto pia kivuna upepo, unasoma, unakuwa na na kina hauna kazi na kazi kutaki. You know, upepo unavuna. And that's why you should be very careful when you're talking about these issues. Let us talk the way it is. Sure. Yeah. Sawa. Thank you, teacher. I think generally ukiwa pale kama mzazi, you have had something and maybe your child is going through some of these things and you had not understood your child. To you, maybe you thought it's just a normal thing. My child pulling back, my child deciding to want that private time. Unaona tu kama ni kawaida, but now you understand. You need to dig deeper. You need to understand. Bring this child closer to you. Get to understand. What are they going through? Some of them even it's ni shule. Unasikia mtoto anakuambia, "Mama, mimi sitaki kurudi hiyo shule." You force them, go back to that school. But you don't know what that child is going through akiwa pale shule. Bring your child closer. I want us to go through a few questions that Teacher Moses has had in some of the schools that he has visited. We are not going to mention any school. We don't have names of children. We don't have names of the schools he has gone to. But this is for you as a parent. This is for you as a parent to understand and see that these things that we are talking about are real things. I'm going to read a few of them. And we are going to understand. I'm going to start with this one that says, "Teacher, I had a desire to have sex with my own younger brothers and sisters. I have been guilty, but today I confess and ask God to forgive me of my guilt. I will never do it again," meaning they did it, "because I tried it. May God forgive me and I feel free." That is one question. Another one says, "Imagine nimekuwa nikitoka home at 6 a.m. but nafika shule 5 p.m. because nimekuwa nikipita kwa boyfriend." This is a child that leaves the house 6 a.m. and gets to school at 5 p.m. Meaning mtoto, they don't go to school. You as a parent, you just think, my child goes to school, provided you pay school fees. Go to those schools, get to understand. Know the performance of your child. It will help. Another one says, "I have been masturbating for so long, and when I try to come out of it, something is pushing me to it, but sometimes I manage to oppose. Secondly, I have been rude to my father since he's alcoholic and he tries to bring disruption when I am reading. Even to my mother, I am sometimes disobedient." This is a child that is affected by the drunkenness of the father. You as a father,
you go to the house, you're drunk, you affect your children, and then later you come and say that hawasomi, they are children like those ones. There's another one that says, I have done sex with 2 of my cousins. My cousins has ever touched my breast. I have been masturbating for too long. I have had sex with my brothers. I have even watched pornography. I have had sex in my mom's house. I have had sex with a young man. This is someone that has had sex with cousins. The way teacher has said, not all, but some of those family gatherings, you go with your children, you leave them behind, ama you don't care, provided they are with the cousins, you don't care. You see what the children are going through. Another one says, I have slept with 5 men. I broke my virginity when I was in Form 1. I always admire any guy who passes by, especially those with good dress code. I have kissed several men. I have gone out. I have gone out for 3 days without my parents knowing. My mother had a lot of pain. I've gone against my grandmother. Yani, this is a child that has slept outside 3 days without the parents knowing. You parent, kindly note this. And the last one I'm going to read says, Pastor, I have been in a relationship for more than 6 years old. And the last year when I was in Form 3, we had sex with him. And since we had sex, my life changed totally. And even my destiny changed. When the teachers teach us, I never understand anything. I have been getting D's since Form 3 and I'm now worried. This is another child. Since they destroyed their virginity, they don't understand anything. You're there as a parent, you're just blaming your child. They are not getting anything, they're not bringing back report forms. These are some of the things that they are going through. And you know that one, what really contributes is being guilty. Guilty na mkula. These children, they're innocent, but again, you see, they didn't have guidance. And that's why they're saying from today, I'll never do it again. Yes. That means there is hope and there's future. Let us not condemn them, let us teach them. I'm so grateful. Thank you so much. I just want you to tell 3 points to a parent in a nutshell what a parent should do to avoid some of these things, because we want to save a generation. This is a tomorrow's generation. These are the parents of tomorrow. So we have to save them. And it starts with our parenting. So I want you to talk to the parents and then as we come to a conclusion. Parents, one thing I want you to know, your children loves you. They really love you and they really miss you. They would wish to have time with you. They would wish to laugh with you. They would wish to talk to you. And that is very paramount. Create time for them. Give them space to talk to you. Even as they make a mistake, correct them with the love. Love will win. The other thing maybe I want you parents to know, when we have a challenge, maybe perhaps you cannot reach your child the way you want to reach them. Here I am. I'm going to give you my contact. We'll talk, we'll discuss. Sometimes it's painful when I see these children sing in the CU, Christian Union, and yet deep in their heart, they're being eaten by their past. Let us give them a new beginning for their lives. So my numbers are 0721 388 451. You can reach me that number. We can talk, and I can tell you where you can get me. Thank you. Thank you so much, Teacher Moses. Thank you for coming. I am sure our viewers have really benefited from this conversation. And I am glad because here, these are the things we want to learn here, because we are saving a generation for tomorrow. And as we continue to pray for our children, we have a role to play. As we pray for them, let's play our roles accordingly. Because remember, you are accountable before God with that child that God has blessed you with. You can help someone else through this message. Kindly share this message. If there's someone that you know they are going through what you have discussed, share this message with them. Share the contacts of Teacher Moses. He has been of great assistance. So many people have gone through him, through counseling sessions, and we have seen children
changing their habits because of the counseling sessions that they have had. So just connect them to Teacher Moses. Let him talk to your child. Let him understand your child better. And we are going to move this generation to another level. And for this time, I say thank you so much for joining us. Kindly remember to subscribe to this channel. Remember to like this message. And also remember to share this message. God bless you, and I love you so much. Bye bye.